আমাদের আ ক্যামব্রিজ 19 থেকে হচ্ছে প্র্যাকটিস ছিল। সো আমি ক্যামব্রিজ 19 এ যাবো। ক্যামব্রিজ 19 এর ১ম যেই ২ টা টেস্ট, সেই ২ টা টেস্ট সম্পর্কে প্লিজ গিভ মি সাম টাইম। আমাদের ছিল হচ্ছে ট্রাভেলিং সরি ইন্টারন্যাশনাল ফুড এবং হচ্ছে এরপরে ট্রাভেলিং বাই এয়ার। যদি কারো কাছে 19 বই থাকে সে সাথে হাতে করে 19 বইটাও নিয়ে বসতে পারে। ওকে? দ্যাটস অলসো ফাইন। আম এই হচ্ছে আমাদের 19 এর কোয়েশ্চেন গুলো। আমরা শুরু করতে যাচ্ছি কাকে দিয়ে? এসে ওকে, আমরা শুরু করতে যাচ্ছি রাজীবকে দিয়ে। রাজীব প্লিজ ওপেন ইউর মাইক। Okay, so I'm going to ask you all the 4 questions and you have to answer quite rapidly. Rajiv, first of all, tell everyone your full name. This is Mohammed Rajibul Islam. Okay, what? I go by Kaushik. Yes, sir. Oh, You can call me Kaushik. okay, Yes. okay. So I'm just going to call you Rajiv as well. Okay, sir. I'm comfortable with it. No problem. So, Rajiv, can you find food from many different countries where you live? Okay, yes, I find various foods, especially different from ranging from different countries Yeah. where I live. For example, I in Dhaka City, there are the most prominent or availability of this type of foods. I live in Twin and Shade. I live in Kilketh, and there is nearby Jonah Feature Park, where I often go and commit there with my friends whenever I need some food items which are based on internationally purchased. And but to my utter surprise, I find that there are the divergences of the food items available there in the shops, and there are canned shop food items. There are some dates or nut items that I would like to buy from there, and they're very quality products that I would definitely mention. That's And these are very great. okay. Yes, thank you. So, have you ever tried making food from another country? Uh, yes, I rarely do it, but I tried sushi of which is very common in Japan, and it is very famous because I found it from when I was browsing on my phone. I found that there was some culinary instruction there, and the cuisine was too much extent that it had us come into the vlog. So I hit up on a plan to try it better, but it was not that much good. But it was up to the mark, although not top-notch level of cooking. As I think. Nice. What food from your country would you recommend to people from other countries? The food item must be biryani, I would say, because it is connected to our traditional culinary taste bud. Because we would find that the foreigners also, when they visit our country as a tourist, in the various video blogging, I find that they often visit these places and review their taste that it was excellent and is beyond their imagination and the beyond a shadow of doubt they recommend it that yes, this is the best food item, so I would like to recommend this for everybody. Thank you. Thank you, Rajiv. That was really nice. You can turn off your mic now. Okay, করবে mic চালু করাবো। জি ভাইয়া। What do you have the people or your right? Sure. Or ask about Calabria plane. Hello, my name is Urvisma and you can call me Urvi. Have you traveled a lot by sea? Actually not really. I haven't actually traveled too much by plane because I rather choose another vehicle like bus or train which actually reach out to my destinations within common from my country and actually most cost relevant.
So, for example, I often take a flight. I actually taken flight twice in my life. Which once when I visit a relative, on one of my relatives in another country, and once for a short a holiday. Yes. Why some people enjoy solving by play? Okay, so I think people enjoy it because it's so inconvenience, and it actually so fast to travel. Actually, travel by plane is saving people times as compared as other transporter vehicle, like if it long distance, so it take too much time. For example, like we can say that if we travel a train, it takes 10 hours. Then and same journey, if we take a flight, it will take just 1 hour. So I think is so relevant for people to choose plane rather than another travel or task or mode of transport. Okay, would you like to meet here in the airport? No, actually, I didn't like it because it's so dangerous, and also it's so stressful for people because it's so it makes so sound of planes, like landing off or take off or landing, and also so very dangerous because in recently there is incident happened in Dhaka, like my college incident. So it's actually so stressful things. And for example, I also thing I added, which is one of my friend actually live close of the airport, and she mentioned that it was so hard to sleep at night. So I rather not choosing to live near an airport. Okay, that's nice. Thank you. Now we are going to ask questions to Mina. Mina, Apu, yeah, mic চালু করি. She here? Mina. Okay, Mina is not here yet. Tamanna, please turn on your mic. Okay, so Tamanna, I'm going to ask you questions on international food. Apu, first of all, tell everyone your full name. Is Tamanna Jahan. We can call it Tamarin. Okay, so Tamanna, can you find food from many different countries? Where is it? Yeah. Where I live, it's a thickly populated area. So there are so many restaurants we have, like Chinese and Italian. So I can find delicious foods from different countries. Right. Okay, just give. How often you eat typical food from other countries? Okay. Okay, Apu, how often do you eat typical food from other countries? ওই যে বিদেশি ফুডস আমি কতটা রেগুলারলি খাই? Okay, so the answer can be I eat them pretty regularly. I don't usually eat them. I eat them once or twice a week. Okay, start your answer. Please. I often eat uh, typical food from other countries. And I maybe once or twice a week. I enjoy tasting new flavors from other countries. Foods. আপু এখানে একটা ব্যাখ্যা দেওয়ার লাগবে, হ্যাঁ? তো আমি ১ম একটা ডেমো ব্যাখ্যা দিতে যাচ্ছি। সেটা হচ্ছে এই যে আমি once or twice a week এই ফরেন ফুডটা খাই। এটার একটা ব্যাখ্যা হতে পারে because they are very available in our area and they don't cost much এবং তাদের হচ্ছে টাকাটা খুব বেশি না, এটা হতে পারে। আবার একটা ব্যাখ্যা এরকম হতে পারে যে that's because my friends really like to hang out at such places, যে এই প্লেসগুলাতে আমার বন্ধুরা হ্যাং আউট করতে পছন্দ করে and I go with them. Okay? So আমি কোশ্চেনটা আবার করতে যাচ্ছি এবং you have to give me the same answer again. How often do you eat typical food from other countries? I eat it often. Um, I eat it often, and maybe I eat it twice or once or twice a week. And in my area, we have lots of restaurants like Italian and Indian restaurants. So
um, their food is so cheap and I think it's very flavorful. So my friends, I go to with my friends and I go to there and eat lots of fruits and Okay. So Tamanna, next question is, have you ever tried making food from another country? yes, I tried making pasta and gyros once. Uh, because I love Italian and Chinese cuisines. S- s- so I find it's a very flavorful. So that uh, Okay, nice. It was dessert. What food from your country would you recommend to other people? it's a definitely will be biryani because it's very traditional and flavorful in my area and one of our most famous food in my city. So I would love to choose. I would love to recommend to people uh, biryani. Okay, that's nice. Tamanna, you can turn off your mic now. So Rizwana, turn your mic on. Okay, yes. Okay, so tell everyone your full name first. Okay. My full name is Rizwan Akhtar. You can call me Rizwana. Okay. So my first question is, can you find food from many different countries where you live? Hmm? Definitely, I can find food from many countries, different countries where I live. Around my area, there are many restaurants that serve international foods or international dishes. But I usually prefer to prefer my favorite foods in the restaurant. Sometimes, when I see any new food in the menu, I try it out. Um, Okay, and what type of cuisine they might be? Like Italian, Chinese, Thai, whatever. okay, Korean foods type. Okay, so ওইটা অ্যান্সারের মধ্যে থাকাটা উচিত ছিল। And most of the times, okay, my favorite food, as my favorite dishes are Korean dishes, so most of the times I try out those items. এবং সবচেয়ে বেস্ট হয়, একটা অ্যান্সার যত ডিপ হয়, হ্যাঁ? একটা অ্যান্সার যত ইনফরমেটিভ হয়। এই যে কোরিয়ান আইটেম আমরা কিন্তু এদের নাম জানি। এক্সামিনার এই কোরিয়ান আইটেমের নাম জানুক বা না জানুক, সেটা তার মানে টেস্ট করা থাকুক বা না থাকুক, উই ক্যান অলওয়েজ গিভ এক্সাম্পলস। হ্যাঁ? উই কুড হ্যাভ সেইড অ্যাবাউট রামেন, কিমচি, হ্যাঁ? আরো যদি কোনো কোরিয়ান আইটেম থাকে যেমন কোরিয়ান চিকেন ফ্রাই অর সামথিং লাইক দ্যাট, হ্যাঁ? এই জিনিসটা আমরা বলে দিব। তাহলে যেটা হবে অ্যান্সারটা ফুলফিলড হবে। ওকে? এবং এরা প্রপার নাউন। সো এদের হচ্ছে আসলে আলাদা করে কোনো ভাষা হয় না। সব ভাষাতেই তাদের নাম সেম। সো এটা নিয়ে আর মানে এটা অ্যান্সারটা এক্সপ্লেনেশন সহ sorry, example সহ গেলে that would be better. Okay, my next question is, how often do you eat food from other countries? Uh, Not that much. I eat typical food from other countries only once in a month. Um, That's because I don't get enough time or something. that's because I don't get enough time to eat some types of food, or I usually don't like to eat from different countries of all food. আর কি বলা যায়? ওই যে এরকম ভাবে বলা যায় যে rather I like to eat native dishes, এটা বলে। Okay. Rather, I like to eat native dishes. Dishes, তো এই প্রশ্নের অ্যান্সারটা না ওই যে আমি না বোধক অ্যান্সারটা আবার একটু দেই, এরপর আবার জিজ্ঞেস করবো। Have you ever tried making food? Sorry, এটা না। How often do you eat typical food from other countries? Well, actually, I don't eat them very regularly because I don't get enough time to visit restaurants that much. Also, I'm really fond of native dishes rather than foreign ones. So I do not actually go there more than once a month. যে এক মাসের বেশি আসলে খুব একটা যাই না। So I'm going to ask the same question again. How regularly do you eat typical food from other countries? Not that much. I eat typical of food once in a month.
because of my busy schedule, I don't get time to go restaurant and to try some new food. I um prefer to my native dishes rather than foreign dishes. Okay, that's nice. So my last question is, what food from your country would you recommend to foreign people? Okay, I would definitely recommend Kacchi biryani because it is one of the best iconic dishes of our country, and this food is so rich and favorable. No, sorry, unforgettable boli হবে. Unforgettable. Unforgettable হবে. Unforgettable. And I am quite sure if anyone tries this food, it will be their it will become their favorite one. Okay, that's nice. Abir ভাই বাকি আছে maybe only. Please turn your mic on. There, just give me some time. আমি আপনাকে কোশ্চেনটা বাইতে Okay, so I'm going to ask you questions on traveling by plane. Have you traveled a lot by plane? No, definitely not. I don't like to travel by plane a lot because traveling by plane is very much costly, and I don't have any work to. I don't have to travel abroad a lot, so that's why I don't. I usually don't travel by plane. Okay, that's nice. So, Alvay, why do you think some people enjoy traveling by plane? I think traveling by plane is obviously enjoyable things because when a person travel by plane, he thinks he is flying in the he thinks he is flying in the sky, and he can enjoy the beauty of sky, the clouds, and he can see the trees and buildings of Earth surface is very much tiny, which make it more enjoyable for him. Okay. Would you like to live near an airport? No, I don't like to live nearby airport because I think when a plane is take off, it the sound of the plane, decibel of the sound of the plane is very much high. So higher decibel is effective for our health. So I don't like to live by a nearby airport. Okay, Alvay. My last question is, in the future, do you think that you will travel by plane more often? I think if I have that opportunity to travel abroad more often, then I would love to travel by plane. And for going another for traveling abroad, a airplane is the most effective vehicles for us. Okay, that's nice. Thank you. আমাদের তো মোটামুটি সবার স্পিকিং হয়ে গেছে। কি বাকি আছে? না, আচ্ছা। এখানে এখন আমি যে সবার অ্যান্সার গুলো নিয়ে একটু আলাপ করব। আমরা যখন অ্যান্সার গুলো দিচ্ছি, আমাদের অ্যান্সার গুলোর মধ্যে কিছু জিনিস একটু ঠিক করতে হবে। যেমন আমরা যখন কোনো একটা সেন্টেন্স ভার্ব দিয়ে শুরু করি সেটার সাথে আ ভেরি ন্যাচারালি ওটার সাথে আইএনজি হয়ে যায়। ঠিক আছে? সো আমরা যখন ট্রাভেল বাই প্লেন বলব তখন আসলে ঠিক ট্রাভেল বাই প্লেন বলব না, ট্রাভেলিং বাই প্লেন বলব। আ ইট এট রেস্টুরেন্টস যখন তখন বলব ইটিং এট রেস্টুরেন্টস, এবং আমরা একটু সময় লাগুক কিন্তু ইফেক্টিভলি চেষ্টা করব অ্যান্সারকে বড় করার। একটু সময় লাগলেও ইফেক্টিভলি চেষ্টা করব যে আমার সামনে যাতে ভিন্ন, ভিন্ন ওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারি। অর্থাৎ যখন আমি একবার বলতেছি ট্রাভেলিং বাই প্লেন, আরেকবার হয়তোবা বলবো আম টেকিং আ ফ্লাইট। আর আরেকবার হয়তোবা বলবো যে ওই যে যখন নয়েজ এর ব্যাপারটা আমরা যখন করতে যাচ্ছি, ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছি, "Would you like to live near an airport?" তখন একবার যদি আমি বলি যে বলে, "No, there might be some noise issues." আম এরপর আমরা বলব যে বলে, "And sometimes it can be more significant." যে এবং কখনো, কখনো এটা আরো অনেক বেশি হইতে পারে। সো এই যে ভিন্ন, ভিন্ন ওয়ার্ড ব্যবহার করা, এই জিনিসটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে এবং ওয়ার্ডের ফরমেশনটা ঠিক রাখা। অর্থাৎ যখন ভার্বটা একদম শুরুতে বসতেছে, তখন কিন্তু আমাকে ওই ভার্বটা আর ওইভাবে না, এটা আইএনজি সহ বসাতে হচ্ছে। যখন আমরা মানে অ্যান্সারকে বড় করি এবং চিন্তা করতে হয়,
তখন কিছু, কিছু জায়গায় আমাদের মধ্যে স্ট্রাকচার ভেঙে যায়। যেমন আমরা যদি ওই যে ডেসিবেল বা সাউন্ড একসাথে বলি, আসলে ডেসিবেল itself means the sound actually. The decibel is high. So the decibel of the sound is high, which is grammatically actually correct. But যদি ওই যে আমি রিপিটেশন এড়াতে চাই, তাহলে এবং আমি যদি কম্প্যাক্ট করতে চাই, তাহলে আমি সাউন্ডটা ইচ্ছা করলে বাদ দিতে পারি এই জায়গাতে। Another thing is আ য যদিও আমরা আজকে ২য় ক্লাসে, তারপরেও আমি একটু একটা হিন্ট দিয়ে রাখি। সেটা হচ্ছে এই যে আমরা এখন যে কোয়েশ্চেন গুলা আমাদের স্টুডেন্টদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, এখানের মধ্যে কিন্তু কোনো ৪ টা কোয়েশ্চেনের একটা কোয়েশ্চেনও ওই যে ডেসক্রাইব ইউর হোম টাউন টাইপের নাই। এটার পেছনে কারণটা আমি একটু বলে দিই। কারণ হচ্ছে ওই যে এক্সামিনাররা তো ১ম দিকের কোয়েশ্চেন করে ৪-৫ মিনিটের মধ্যে ওই ডেসক্রাইব দিয়ে, যাতে আইস ব্রেকিং টা হয়ে যায়। এখন একটা বইয়ের মধ্যে না ইন্ট্রোডাক্টরি পার্টের কোয়েশ্চেন দেওয়াই থাকে ৪ টা। এর মধ্যে যদি ওই যে ১ টা ২ টা এরকম ডেসক্রিপশন এ দিয়ে দেয়, which actually doesn't mean anything, যেটা আসলে খুব একটা মানে অতটা ওয়েটফুল না। তাইলে এই ইয়াটা নষ্ট হয়। মানে হচ্ছে এই কোয়েশ্চেনের সিকোয়েন্সটা নষ্ট হয়। এজন্য এখানের মধ্যে আমরা ওই যে ওরকম ওই ডেসক্রিপশন টাইপের কোনো কোয়েশ্চেন পাই নাই। কিন্তু এক্সপ্লেনেশন টাইপের কোয়েশ্চেন আমরা অনেক পাইছি। যেমন এখানে একটা জিনিস দেখাই। আমরা যদি ১ম কোয়েশ্চেনটার কথা চিন্তা করি, "Have you traveled a lot by plane?" এইটা একই সাথে এক্সপ্লেনেশন টাইপের কোয়েশ্চেন, ইয়েস নো টাইপের কোয়েশ্চেন এবং ওই যে ওই আ আ হ্যাঁ, সরি এই ২ টাই। এক্সপ্লেনেশন এবং ইয়েস নো টাইপের। ওই ইয়েস অথবা নো হবে শুধু অ্যান্সার সেকশনটা। "Have you traveled a lot by plane?" either yes or no. আর পাশে এই যে এখানে লেখা আছে why অথবা why not, এটা হচ্ছে আমাদের সেই এক্সপ্লেনেশন এবং আমরা চেষ্টা করব এক্সামিনারকে এই সুযোগটা না দেওয়ার। এই যে ব্র্যাকেটের ভিতরে যে কোয়েশ্চেন গুলো আছে, এই ব্র্যাকেটের গুলো যাতে তাকে না করতে হয়। আমরা যাতে নিজে থেকে এই কোয়েশ্চেন গুলা দিয়ে দেই। এগেইন ফিউচারিস্টিক যে কোয়েশ্চেন আছে সেখানে এটা হচ্ছে উড ইউ লাইক টু লিভ নিয়ার অ্যান এয়ারপোর্ট? এই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার যখন আমরা দিব, তখন আমরা মাথায় রাখবো যে এটা উডটা দেখতে পাস্ট হইলেও এটা কিন্তু আসলে ফিউচার রিলেটেড এবং কোয়েশ্চেনের মধ্যে টেন্সের কনসিস্টেন্সি ভাঙা যাবে না। অর্থাৎ আমি যদি শুরু করি প্রেজেন্টে, আমাকে অ্যান্সারটা শেষ হবে প্রেজেন্টে। তবে অফকোর্স প্রশ্নে প্রেজেন্ট টেন্সের অ্যান্সারই চাইতে হবে। এই কোয়েশ্চেনটা ফিউচার টেন্সের, এটা শুরুও করব ফিউচার দিয়ে এবং এটা শেষও করব ফিউচার দিয়ে। সো এই ছিল হচ্ছে আমাদের স্টুডেন্টদেরকে আজকে জিজ্ঞেস করা। আমি আ এখন চলে যাব হচ্ছে ৩ নাম্বার টেস্টের কোয়েশ্চেন গুলাতে। ৩ নাম্বার টেস্টের কোয়েশ্চেন গুলা হচ্ছে হলিডেজ। এখানের মধ্যে হলিডেজ এর যে কোয়েশ্চেন গুলা ৪ টা কোয়েশ্চেন আমি পড়ে ফেলতেছি। ডু ইউ প্রেফার স্পেন্ডিং হলিডেজ উইথ ফ্রেন্ডস অর ফ্যামিলি? তুমি কি এটা কিন্তু ওই যে কম্প্যারিজন টাইপের কোয়েশ্চেনের মতন। আবার একই সাথে ইয়েস নো আসলে ঠিক হয় না। মানে ২ টার মধ্যে যেকোনো একটা চুজ করে নিতে হচ্ছে এবং এরপরে we have to give the explanation. সো ডু ইউ প্রিফার স্পেন্ডিং হলিডেজ উইথ ফ্রেন্ডস অর ফ্যামিলি? ২ টার যেকোনো একটা হবে। আমরা এটার ৩ টা ভিন্ন, ভিন্ন অ্যান্সার জেনারেট করব এর আগের ক্লাসের মতোই। হোয়াট কাইন্ড অফ হলিডে অ্যাকোমোডেশন ডু ইউ লাইক টু স্টে ইন? কি ধরনের হলিডে অ্যাকোমোডেশন এ তুমি থাকতে পছন্দ করো? এটারও আমরা ৩ ধরনের এক্সপ্লেনেশন মানে জেনারেট করার চেষ্টা করব। হোয়াট প্ল্যানস ডু ইউ হ্যাভ ফর ইউর নেক্সট হলিডে? এটারও আমরা চাইলে ৩ টা ডিফারেন্ট ভার্সন তৈরি করতে পারি এবং ওইটা আমরা করতে যাচ্ছি। সো আমি সবার আগে ১ম টা নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছি, সেটা হচ্ছে ডু ইউ প্রিফার স্পেন্ডিং হলিডেজ উইথ ফ্রেন্ডস অর ফ্যামিলি? আমরা জানি যে আমাদের একটা কোয়েশ্চেনের ৩ টা সেগমেন্ট, অ্যান্সার লাইন, এরপর হচ্ছে আমাদের এক্সপ্লেনেশন অ্যান্ড দেন এক্সাম্পল, ইফ পসিবল এক্সাম্পল। এই কোয়েশ্চেনের ২ টা ভার্সন খুব ইজি। একটা হচ্ছে উইথ ফ্রেন্ডস, আরেকটা হচ্ছে উইথ মাই ফ্যামিলি মেম্বারস। ৩য় ভার্সনটা কি হতে পারে? ৩য় ভার্সনটা হতে পারে কোনো একটা রিপিটেশন। অর্থাৎ আমরা আবার ওই যে ফ্রেন্ডস রিলেটেড অ্যান্সারটাই দিলাম কিন্তু ভিন্ন একটা এক্সপ্লেনেশনের সাথে, অথবা ফ্যামিলি রিলেটেড অ্যান্সারটা দিলাম কিংবা ভিন্ন একটা আ এই এক্সপ্লেনেশনের সাথে। 3rd ভেরিয়েশনটা আমি এখনো আলাপ করি নাই। 3rd ভেরিয়েশনটা আসলে আমি আরো ১-২ টা ক্লাস পরে আলাপ করব এবং সেটা হচ্ছে ইউজিং 2 ডিফারেন্ট টেন্সেস ইন দি সেইম অ্যান্সার। আ এটা জাস্ট শুধু মুখে বলে রাখলাম, এটা পরবর্তীতে আমি দেখাবো কিভাবে করে দেখাতে হয়। সো আমি শুরু করতে যাচ্ছি। আ সবাই খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবো কারণ আমি এটা আবার জিজ্ঞেস করব একটু পরেই। So, do you prefer spending holidays with friends or family? My first version is, well, I like to spend my holidays with my family. এখন ব্যাখ্যা আসতে যাচ্ছে। As I live in the city and my family lives in the village, I don't get enough time to spend quality time with them. I don't get enough opportunity to spend time with them. So whenever I get some vacation, I like to visit my family and take them to some good and nice and historical place to spend that vacation with them. সো এটা ছিল আমাদের ১ম একটা এক্সপ্লেনেশন। এটা হচ্ছে যে আমি ফ্যামিলির সাথে ভ্যাকেশন কাটাতে পছন্দ করি বিকজ আমি ফ্যামিলির সাথে আসলে থাকি না। যখন ছুটি পড়ে বাড়ি যাই এবং এরপরে ওদের সাথে থাকতে পছন্দ করি। ডু ইউ প্রিফার স্পেন্ডিং হলিডেজ উইথ ফ্রেন্ডস অর ফ্যামিলি? এখন একটা ভার্সন যাবে ফ্রেন্ডস।
এবং প্লিজ আমার ব্যাখ্যাটা মনোযোগ দিয়ে শুনবো। Do you prefer spending holidays with friends or with family? Actually, I love very much to go to vacations with my friends. I don't get enough time to visit my friends in the regular days. Many of my friends live in different districts and in different cities, and we don't actually meet that frequently, which we used to do in our childhood. So nowadays, whenever I get some chance, even my friends too, we try to spend those days together at maybe in a sea beach or in some hill tracks. শেষ। তার মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে এখন ও বন্ধুরা থাকে না। এখন বন্ধুরা একেকজন একেক জায়গায় থাকে এবং যখন ওটা ছুটি হয় তখন বন্ধুরা সবাই একসাথে যায়। থার্ড ভার্সনটা কি হইতে পারে? ওই যে সেম আমি এই ২ টার মধ্যেই থাকবো কিন্তু এক্সপ্লেনেশন আসলে ঘুরায় দিতে যাচ্ছি। Do you prefer spending holidays with friends or with family? Um It actually depends. I love both of these group of people, and I would like to spend my holidays with both of them if possible. But it actually hardly happens. Most of the times, I go on vacations with my family members. You see, my father and mother both are job holders, and they are actually very busy during the month. And so so when they get some chance, when they get some free time, they take us to relax in maybe in some resorts or in some sea beach, sometimes in the neighboring countries. And that's how we spend some quality family time. Otherwise, we don't get that opportunity that much. That's why I like to spend my vacation time with my family. শেষ। এই ছিল হচ্ছে আমাদের ৩ টা ভিন্ন, ভিন্ন ভার্সন। এটা আমি আমার স্টুডেন্টদেরকে এখন জিজ্ঞেস করব। বাট তার আগে আমি লাস্ট নিচের যে ৩ টা কোয়েশ্চেন আছে এই ৩ টা সম্পর্কেও একটুখানি হিন্ট দিয়ে নিই। আমাদের নিচের কোয়েশ্চেনগুলোর মধ্যে আ একটা হচ্ছে আচ্ছা কেউ কি হ্যান্ড রেইজ করলো? হ্যাঁ, আপু বলো। যে ৩ নাম্বারটা বুঝি নাই। মানে ফার্স্টে বলল যে আমার কাছে ২ টাই ইম্পোর্টেন্ট। তারপরে আবার লাস্টে ফ্যামিলি দিয়ে শেষ করলাম। আচ্ছা, আচ্ছা। তাহলে ইউ এক্সপেন্সটা আবার দেই যে spending holidays both with my friends and family interests me. They are equally important for me, but my family members are all job holders and they don't get enough time to spend together. That's why when we get some time, we go to visit some sea beaches or hill tracks or historical places, maybe the neighboring countries, to spend some quality family time. মানে ওর কাছে ২ টাই জরুরি। কিন্তু যেহেতু ওই যে ফ্যামিলি মেম্বাররা একটু আলাদা মানে একসাথে হওয়ার সুযোগ পায় না, তাই ভ্যাকেশন টাইমে বেশিরভাগ সময় সে প্রিফার করে ফ্যামিলি মেম্বারদের সাথে থাকা। ওকে? বুঝছি নে। ও আম নিচের যে ৩ টা একটু একটা জিনিস বুঝতে হবে যে একটা কোয়েশ্চেনের এই যে ডিফারেন্ট অ্যান্সার কোন পার্টটার উপরে বেসিক্যালি ডিপেন্ড করে, কোনটুকুর উপরে? এই সিমিলার জিনিসটাই অ্যাপ্লিকেবল হয় রিডিং এ। যখন আমাদেরকে কোনো একটা কঠিন এমসিকিউ জিজ্ঞেস করে এবং ওই এমসিকিউর অ্যান্সারটা আমাদের চিন্তা করে বের করতে হয়। তখন আসলে ওই যে অনেক অপশনের মধ্যে থেকে একটা অপশনকে বাছাই করে নিয়ে আসতে হয়। ইভেন ট্রু ফলস নট গিভেন ও এই জিনিসগুলোর উপরে এই ওয়ার্ডগুলোর উপর ভিত্তি করে আমাদের অ্যান্সার চেঞ্জ হয়। হয়তো ট্রু হয়, হয়তো ফলস হয়, হয়তো নট গিভেন হয়, হয়তো এমসিকিউতে সঠিক অ্যান্সার হয় অথবা ডিফারেন্ট অ্যান্সার হয়। হয়তো স্পিকিং এ অ্যান্সারের ভার্সন চেঞ্জ হয়ে যায়। লেখাপড়া একটার সাথে আরেকটা ইন্টার রিলেটেড, হ্যাঁ? কো-রিলেটেড। দেখো হোয়াট কাইন্ড অফ হলিডে অ্যাকোমোডেশন ডু ইউ লাইক টু স্টে ইন? সব বাদ হোয়াট কাইন্ড এটাই হচ্ছে আমাদের মূল ফোকাসটা। এই হোয়াট কাইন্ড এর মধ্যে এটা হতে পারে কখনো কোজি অ্যান্ড কস্ট ইফেক্টিভ যে খুবই আঁটসাঁট এবং কস্ট ইফেক্টিভ। হতে পারে রিল্যাক্সিং, ওকে? লাক্সারিয়াস অ্যান্ড সেফ। মানে ওরাই একসাথে যায়। যে জায়গাটা লাক্সারিয়াস দ্যাট ইজ রিল্যাক্সিং, দ্যাট অলসো হ্যাজ মোর সিকিউরিটি। আর কোজি যেটা ওইটার সাথে সিকিউরিটি দেওয়াটা আসলে মানে হ্যাঁ, ঠিক আছে ওইখানেও আমরা সিকিউরিটি খুঁজি বাট ওকে দ্যাট বেটার অ্যালাইন্স উইথ কস্ট ইফেক্টিভনেস। ৩ নাম্বার কি হইতে পারে? হোয়াট কাইন্ড অফ হলিডে অ্যাকোমোডেশন ডু ইউ লাইক টু স্টে ইন? এনি টাইপ অফ। যে আমার আসলে এটার দিকে খুব বেশি একটা নজর নাই। যেকোনো ধরনের হলিডে অ্যাকোমোডেশন হইলেই হয়। I like to travel and I like to spend more time with the local people at the local places, okay? Capturing photos and maybe meeting new people. So I don't really care about the accommodation type I stay in. What plans do you have for your next holiday? That is the description type question. ঠিক আছে? এটাই হচ্ছে সেই ডেসক্রিপশন। কি করতে যাচ্ছি? এটা একেকজন একেক রকম ভাবে দিতে পারে। কেউ হিল ট্র্যাক বাছাই করে নিয়া ওইখানে হিল ট্র্যাক একটা দিতে পারে।
কেউ ফরেন কান্ট্রি বাছাই করে নিয়ে ওটার জন্য টাকা জমাচ্ছে এটা বলতে পারে। কেউ আবার ফ্যামিলি ভ্যাকেশনের জন্য যাবে এবং ফ্যামিলি মেম্বারদের সাথে এটা নিয়ে আলাপ করতেছে, জায়গা-টায়গা ঠিক করতেছে এরকম বলতে পারে। Is your city or region a good place for other people to visit on holiday? হইতে পারে yes, হইতে পারে no, হইতে পারে আবার yes অথবা no ই এবং এটা আরেকটা ডিফারেন্ট ভার্সন। So you have to brainstorm like this in this way. এই ছিল হচ্ছে আমার তরফের ব্যাখ্যা। এখন আমি আমার স্টুডেন্টদেরকে কোয়েশ্চেন করতে যাচ্ছি এবং আমি ১ম কোয়েশ্চেনটাই জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছি। দ্যাট ইস, ডু ইউ প্রেফার স্পেন্ডিং হলিডেজ উইথ ফ্রেন্ডস অর ফ্যামিলি? আমরা এর আগে যেই অর্ডারে গেছি সেই অর্ডারেই এখন আবার যাব। সো রাজীব, প্লিজ টার্ন ইউর মাইক অন। Yes. ওকে। সো ডু ইউ প্রেফার স্পেন্ডিং ইউর হলিডেজ উইথ ইউর ফ্রেন্ডস অর ফ্যামিলি মেম্বার্স? এটা ভার্সনই বলতে হবে? না, না, একভাবে? অনলি ওয়ান। ওকে, থ্যাংক ইউ। সো কোয়েশ্চেনটা could you please repeat? Do you prefer spending holidays with your friends or family members? Okay. Uh, I would like to spend my quality time, especially when I have some spare time, to my family, with my family members, since it gives me the opportunity to pent up and ventilate my pent up feelings. Because as I'm a worker, I often reside outside and I work to round the clock, and they don't have the scope to have a close talk with me. So often I hit upon a plan to give them a favor or give me as well a favor that we will be rejuvenating our relationship by visiting some nearby places. Maybe it will be the hill tracks or some historical places, or maybe our grandmother's house. That is also an option that may be extended because there we go and we have all the cousins and our relatives, and this is a rare sheer fun. So I find that this is the opportunity what I would like to have time and again. And it gives me an added dimension to my life and it feels very relaxed. Okay, that's nice. Urvi, please turn Urvi. Okay, Eve, which one do you prefer, spending holidays with your friend or with your friend? I actually prefer spending my time, my holiday, with my family because I was so busy in the regular time, in regular days. But in holiday is the one of the day or few times actually everyone is free, and it was a great chance for us to having a good bond, spending time together. So I was rather choose my family. For example, like few years ago, actually, it's taking our time. Actually, whole of our family spent a trip. So it was a very memorable things for us, for me, and I time or these things again happen in my life. So I always choose my family for that. Tawanna, turn your mic on. Yes, sir. Okay. So, Tawanna, do you prefer to spend your holidays with your friends or with your family members? I would prefer spending holidays with my family, of course, because I feel more comfortable with them. And uh, while when they around me, I feel very comfortable. And I hardly get ever time to spend time with my family because I'm a cooperative woman. Whenever I get time, uh, oh, I just was I just to will go holiday with my family. Oh, that's fine. Rizwana. Oh, so which one do you prefer, spending holidays with your friends or with your family? Rizwana, hello. Okay, Mina, আপু মাইক চালু করি। Okay, so do you prefer to spend your holidays with your family or friends? Yeah,
my holiday to stay with family. I can stay family. Like creating memories. So I prefer to go out with my family and uh, eating some our favorite dishes and outing with my parents. Okay, that's nice. Okay, Abir bhai, do you like to go on vacations with your friends or family members? I I think I like to go with, vacation with my family friends because with my friends I can enjoy the tour a lot. But currently, as currently I have a new family member, so so she like to travel a lot. So I currently I'm enjoying traveling with my family. Okay, that's nice. Rizwana, Yami. Uh, so that was it for tonight. আগামী ক্লাসের জন্য আমাদের বাড়ির কাজ যেটা সেটা ইয়াতে দিয়ে দেওয়া হবে। কি বলে এটাকে? ওই যে গ্রুপে দিয়ে দেওয়া হবে এবং আমি শিটগুলো যেগুলো দেই সেগুলোর হচ্ছে একটু vocabulary গুলো মুখস্থ করতে হবে, হ্যাঁ? vocabulary গুলো মুখস্থ করে বাসায় যখন প্র্যাকটিস করব তখন ওই vocabulary গুলো ব্যবহার করার চেষ্টা করব। যেমন আমি যদি একটু বলি, ওই যে যখন আমরা yes বলতেছি অথবা no বলতেছি ওইখানে কিন্তু আরো vocabularies ছিল। যেমন হচ্ছে ওখানে কিন্তু indeed ছিল। ঠিক আছে? আচ্ছা, আরো vocabularies ছিল। ওই যে প্রেজেন্ট এই প্রেজেন্টলি কে কিভাবে বলা যায়, ইন দ্য ফিউচার কে কিভাবে বলা যায়, ইন দি পাস্ট কে কিভাবে বলা যায়। সো এই vocabulary গুলাকে ব্যবহার করতে হবে। আজকে টেন্স রিলেটেড কোয়েশ্চেন কম ছিল। তবে ওই যে একটা কোয়েশ্চেনে ভিন্ন, ভিন্ন টেন্স ব্যবহার করা যায়। হ্যাঁ? আমরা এটাকে ইঞ্জিনিয়ার করে নিয়ে আসতে পারি। ওই বে যারা রিপ্লায়ার মানে আমরা যারা অ্যান্সার দেই তারা। এটা আস্তে, আস্তে আমরা শিখব। সো ফার সো গুড। হ্যাঁ? সো আ যারা স্পিকিং প্র্যাকটিস কম করছি বাসায় আরো বেশি করব। যারা বেশি করছি তারা আরো ভালোভাবে করব। অ্যান্ড সি ইউ গাইস অন সানডে, নেক্সট সানডে। সো কোয়েশ্চেন একটু বেশিই থাকবে। ডেসক্রিপশন টাইপের কোয়েশ্চেন থাকবে, এক্সপ্লেনেশন টাইপের কোয়েশ্চেন থাকবে। আর হচ্ছে কম্প্যারিজন টাইপের কিছু কোয়েশ্চেন থাকবে। ক্যামব্রিজ ১৯ এর লাস্টের ২ টা টেস্টের কোয়েশ্চেন থাকবে। যেহেতু কিছু সময় আছে। আগামীকালকে রাত ১০ টায় একটা লাইভ আছে। সেটা আমার ফেসবুক আইডি থেকে লাইভটা হবে এবং ওইটা হবে হচ্ছে IELTS এ কমন গ্রামার মিস্টেক এবং সেই কমন গ্রামার মিস্টেক গুলা কি, কি এবং সেগুলাকে হচ্ছে রিকভার করার জন্য আমাদের কি করা উচিত সেটার উপরে। সো আই হোপ ইচ ওয়ান অফ ইউ উইল জয়েন। ওকে? সো দ্যাটস ইট ফর টুনাইট এভরিওয়ান। স্যার আমার একটা কনফিউশন ক্লিয়ার করার আছে। স্যার যখন হচ্ছে হোয়াই আর হোয়াই নট একসাথে কোশ্চেন থাকবে তখন কি আমরা হচ্ছে ইয়েস আর নোর পার্টটা হচ্ছে মিক্স করে বলবো নাকি শুধু ইয়েস এর পার্টটা আমরা বলতে পারবো বা পরে জাস্ট নোর পার্টে কনভার্ট করতে পারবো এরকম কিছু? আচ্ছা। আপু ওই যে why বা why not যেটাতে লেখা থাকে, এটা আসলে এখানে লেখা থাকার কথা না। মানে স্টুডেন্ট যদি ভুলে এক সেন্টেন্সের উত্তর দিয়ে ফেলে যে, "Have you traveled a lot by plane?" এখন ও বলছে যে, "Yes." এখন why এর অ্যান্সারটা না মানে কেন যে সে এত ট্রাভেল করছে, ব্যাক স্টোরিটা কি এটা ওর বলে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ও বলে নাই। এজন্যই ওই যে why টা লেখা যে এক্সামিনার যাতে আবার জিজ্ঞেস করে ওকে যে হ্যাঁ, কেন? আর যে why not টা হচ্ছে যদি স্টুডেন্ট না বলে থাকে যে মানে অর্থাৎ স্টুডেন্ট বলছে যে বলে, "No, I haven't traveled a lot by plane." তারপরে চুপ হয়ে গেছে। এখন এই যে এক্সামিনারকে জিজ্ঞেস করে নিতে হইতেছে যে why not? কেন তুমি করো নাই? তখন ও আবার ব্যাখ্যা দিতেছে। ইটস নট a গুড প্র্যাকটিস যে থেমে যাওয়া ১ম সেন্টেন্সে। সো এক্সামিনার আসলে why বা why not একসাথে করবে না। যেকোনো একটাই থাকবে। ঠিক আছে? ওকে, ওকে এভরিওয়ান গুড নাইট। হ্যাভ a গুড নাইট। বাই। হুম।